We worship your holy name. Your holy name. Gracias, Señor. I sense that the Lord wanted me to share this verse today. It's Isaiah 55:11. And years ago, when I lived out of state, I had a coworker. I didn't know she was a Christian. And one night I had a dream about her. And in that dream, God showed me she was a believer. And so when I went to talk to her, she said, Anita, please pray for me because I need to find a new job. I'm having to travel all around the world now. And I have 2 small children. And one of them, I want him to go to medical school, but I need to be there to be able to push him and do everything that needs to get done for him to get there. So we prayed. We prayed for 5 years that God would open a door for her to be able to find a new job where she wouldn't have to travel all around the world and leave her kids all the time. And one day I was in my car and I said, Lord, what is going on? We've been praying for 5 years. She's lost so much of her hair. She's so stressed out. And then I heard Isaiah 55:11 in my spirit. So I went to go look at the verse, and it said, so is the word that goes forth from my mouth that shall not return void, but it shall accomplish what I desire. So I called her that day and I said, from today forward, we're not going to pray the same way we've been praying these past 5 years. Asking God, asking God, asking God. From this point forward, we're going to start declaring that it is going to be so. God is going to do the very thing that we have been asking. And we're not going to ask anymore. We're going to declare that it will be this way. So we started declaring. And a month and a half later, God opened a job for her in the town next to her, like 15 minutes from her house. She only had to travel once a year. And she was able to take care of all the responsibilities with more money, with a higher level of position, with more respect from her. She became the CFO of the company. God did so many things, but he taught me a great lesson in that. And I sense today the Lord told me, tell the congregation Isaiah 55:11. He wants to change the way we pray. He doesn't want us crying, Lord, help me, help me. He wants us to declare he is with us already. We are not beggars. We are God's children. And God's children live accordingly, speak accordingly, act accordingly. So in this day, I make a declaration over this church that there is change in the way that we pray. There is change in the way we seek God. There is change in the way we do things. We're no longer beggars. We are the children of God. And we walk accordingly. We live accordingly. We speak accordingly. Entonces quiero decirlo esto rápido en español. Hace muchos años yo tenía una compañera de trabajo y yo no sabía que era cristiana, pero el Señor me dio un sueño y me mostró que era cristiana. Entonces me acerqué a ella y yo le conté el sueño. Y ella me dijo, sí, soy cristiana. Ora por mí, por favor, porque yo necesito un nuevo trabajo. Yo tengo que viajar por todo el mundo y yo no tengo tiempo para estar aquí en la casa con mis hijos. Yo casi no lo veo. Mi esposo tiene que hacer todo y yo estoy cansada. Ella estaba perdiendo todo su pelo. Tenía poco pelo. Siempre usaba peluca y era joven todavía. Ella decía, necesito un cambio. Necesito que Dios haga algo. Oremos por 5 años. 5 años sin ver nada. Oramos, gracias. Y hace como después de esos 5 años, un día estaba sentada en mi carro y yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué seguimos orando y nada cambia? Y escuché en mi espíritu Isaías 55:11 y fui a ver lo que decía. Decía, dale la palabra que sale de mi boca, que no regresará vacía, sino irá y cumplirá el propósito por lo cual fue mandado. Y yo dije, Señor, yo la llamé ese día, yo dije, vamos a cambiar completamente como oramos. Oremos.
Yo le dije, vamos a cambiar esta manera. Nosotros no somos ningún mendigo. Nosotros somos hijos de Dios. Y vamos a empezar a declarar que Dios va a cambiar y declarar que Él está cambiando su situación. En 1 mes y medio, Dios le abrió una nueva puerta para ella. Un trabajo mejor que era antes, 15 minutos de su casa, una posición más alta como ejecutiva financiera de una compañía y con menos estrés que de su otro trabajo y donde la gente le respetaba. Y aprendí una lección de eso. Es importante cómo oramos. Muchas veces oramos como mendigos. Señor, por favor, cambia las cosas. Pero no creemos, no declaramos. Señor quiere cambiar, el Señor quiere cambiar cómo estamos orando, declarando, así va a ser. En este año así va a ser. Dios lo va a hacer. Él va a cambiar, Él va a transformar. Hermanos, quiero animarlos hoy. Piensan antes de orar. Señor, ¿cómo puedo declarar y no mendigar en este año? Les bendigo. Amén. Gracias, Señor.